Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear friends, a very warm welcome to our Global Vaccine Impact Conference Gala dinner. And it is fantastic to be here today as your moderators this evening once again. Excelentísimo señor presidente de Angola, João Lourenço, excelentísimo señor presidente del board del Gavi, señor José Manuel Barroso, señor CEO del Gavi, Seth Berkeley, ministras, ministros de salud, amigas, amigos, me complace mucho recibirles y que estemos hoy reunidos en un lugar que es emblemático de España y emblemático de esta ciudad, su capital, Madrid, que es el Teatro Real. Aquí Madrid acoge esta reunión del Gavi y con ello España quiere renovar su firme compromiso con la Alianza para las Vacunas y con la salud global. La posición del liderazgo en el Gavi es un reflejo de la solidaridad y del compromiso de toda la sociedad española. Por eso hemos suministrado cerca de 70 millones de vacunas, un tercio de las cuales han sido para África subsahariana, otro tercio para el continente hermano de América Latina, un 15% en Asia y Oceanía y un 13% en los países del Mediterráneo. Nuestro compromiso con la salud global va más allá de las vacunas. Nuestro país, España, es pionero de la cobertura sanitaria universal y ha llevado ese ejemplo a las Naciones Unidas y a otros foros internacionales. Y ahora que estamos a algo más de 15 días de tomar la presidencia de la Unión Europea, lo llevaremos también a Bruselas, al corazón de la Unión. Además, nuestra cooperación al desarrollo contempla la salud como un sector central y hemos desarrollado proyectos innovadores en apoyo a sistemas sanitarios y a especialidades médicas allí donde más se necesitan. Uno de los hitos más recientes ha sido la aprobación en 2021 de la vacuna contra la malaria por parte de la Organización Mundial de la Salud, un esfuerzo impulsado por el Programa Global de Malaria de la OMS, que en aquel momento estaba liderado por un investigador español. La cooperación española apoyó durante años firmemente e impulsó ese proyecto de investigación de una de las vacunas en el centro de Manisha, en Mozambique. Y me alegra ver hoy aquí a algunos de los promotores de ese esfuerzo conjunto con nosotros estos días aquí en Madrid. Estos son algunos ejemplos recientes de lo que hace España para liderar la salud global. Y eso lo hacemos guiados por unos principios que guían nuestros esfuerzos y que son claros. La salud como bien global, la transformación económica y el progreso y los avances en la ciencia y en la investigación. Y esto es especialmente relevante en el momento mundial en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento que es crítico en el mundo, crítico en varios ámbitos. Y es crítico también en la salud. Y aunque los efectos de la reciente pandemia están ya remitiendo, aunque todavía quedan muchos países donde hay que erradicarlo, nos enfrentamos también como sociedad internacional a importantes vulnerabilidades en materia de salud global. La frase que creó fortuna y que era muy cierta durante la pandemia del COVID-19 de que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo, sigue siendo totalmente cierta hoy. Y por eso la salud global se considera un bien público global. Y por eso estamos reunidos todos nosotros hoy aquí en Madrid, y lo estaremos durante estos 3 días, para reflexionar colectivamente sobre el estado de la salud global, para reflexionar sobre los principales aprendizajes de la última pandemia y los retos del futuro para las próximas pandemias que nos están esperando ya. Y el Gavi, que ha sido galardonado con uno de los mayores premios que puede dar España en materia de cooperación internacional, el Premio Princesa de Asturias, nos reúne hoy aquí
para precisamente eso, para afrontar colectivamente los principales retos en salud global en la actualidad. Y quiero concluir simplemente garantizando que pueden contar con España y con los españoles y con su apoyo en ese desafío. Muchas gracias. Senhor Presidente da República de Angola, Excelência Presidente João Lourenço, Senhor Ministro de Relações Exteriores de Espanha, querido amigo José Manuel Albares, ladies and gentlemen, ministers, ambassadors, dear colleagues from the board of Gavi and from our alliance, distinguished guests, it's a little bit strange for me to be here in Madrid speaking in English when we are hosting the President of Angola that I'm sure is going to speak in Portuguese, or the Minister of Spain that just spoke in Spanish. But the speech is prepared in English, so I apologize for that. But maybe you need the translation, you can follow the translation. It's really an absolute pleasure to be here with you tonight, and thank you for joining this three-day gathering dedicated to reflecting on Gavi's achievements and setting the course for the remainder of the 2021-2025 strategic period. On behalf of Gavi, I want to start by expressing my deep, sincere gratitude to España, to Spain, for graciously hosting Gavi's midterm review. Muchas gracias, querido ministro José Manuel Albares. Minister Albares and myself, we have a difference. His name is José Manuel, I am José Manuel. That's the only difference we have on this matter. But Mr. Minister, please accept our very warm muchas gracias on behalf of Gavi. The Spanish hospitality is really amazing. Nothing beats a Spanish hospitality, and we are really very grateful for the very gracious way in which you are receiving not only the great quality of your hospitality, but the spirit, togetherness, and the real friendship we feel, and also for the role of leadership that Spain is showing now in global health matters. Spain's great commitment to Gavi's cause has been instrumental and impactful, and we extend our deepest appreciation for your support. Spain is a founding member of the International Finance Facility for Immunization, IFIM, the first donor of Gavi's malaria program, and emerged as a key contributor to the battle against COVID-19 via Gavi's COVAX AMC. In a display of remarkable public-private partnership, Spain, also through the La Caixa Foundation and the Gavi Matching Fund, has contributed significantly at combating pneumonia in Africa. This synergy of efforts embodies the spirit of global solidarity that propels our mission forward. So, once again, muchas gracias, querido ministro, muchas gracias a España por su papel de liderazgo nesta causa tão importante para todos nosotros. I think our venue tonight, this Teatro Real, has also very important meaning. I'm not completely neutral because I'm a member of the board of the Teatro Real. In fact, I spent last weekend here in the Teatro Real as a member of the board for also, not only for the annual meeting of the board, of the international board, but also to listening to two great operas, Il Turco in Italia from Rossini, and an opera from a Spanish Baroque composer called Duron, not Duran, but Duron, Coronish. And this is one of the great institutions in Spain and in Europe. In fact, 2 or 3 years ago, it was voted the best opera house in Europe, the Teatro Real, where we are now meeting. We heard today that the Gavi model, a model that had helped protect 1 billion children since 2000, and we are commemorating that as well, 1 billion children that were vaccinated also through the efforts of Gavi. How many lives were saved by our action and the action of our partners? But we have said today that our model is robust, results-driven, and renewal. The 3 R, robust, results-driven,
and renewal. This is also true for El Real, El Teatro Real. Just like Gavi, over many centuries, the Real was able to show its resilience. Gavi is also results-driven, and similarly, El Real is recognized at the world stage, as I already mentioned. And lastly, the story of El Teatro Real is one of renewal. Long before it was built, this site played witness to theatrical productions and the dramatic arts. For those of you who love culture and art, this is one of the greatest places we have in Europe. Ladies and gentlemen, dear friends, back in 2010, when I was president of the European Commission, I came to Madrid to meet colleagues in the Spanish government when they were about to begin their presidency of the European Union. Now Spain is exactly doing the same because Spain will start the presidency of the Council of the European Union this July. At that time, the world was in the grip of a terrible financial crisis, and we were very hurt in Europe. As I think back, and as we get ready for the upcoming Spanish EU presidency, I have no doubt that we collectively have the resolve to see the crisis off and to build a more sustainable global economy. We are counting also on Spain, the quality of its diplomacy and its commitment to help Europe to give a contribution to a world that is in a very dangerous situation today. We are feeling not only the structural effects of climate change, we are still feeling the effects of the pandemic. We are now in a more fragmented geopolitical world where we need more cooperation, namely for these global public goods like public health. We need, in spite of the serious differences we have in the world, and I'm not underestimating them, we need that capacity to promote dialogue and consensus for global public goods like global public health, global health security, fighting climate change, and I'm sure Spain and Europe will be giving an important contribution to that purpose. I hope that that will happen, and I'm sure it will happen. But on this vein, we are honored, really honored, to have with us His Excellency President João Lourenço, a leader who has shown a great commitment to public health and immunization. For me, it's a little bit special to speak about President João Lourenço because officially I pay my respects to the President of Angola, but personally I pay my friendship to someone I know for more than 30 years as a good friend from Angola. Mr. President, we are extremely pleased to have you with us here in Madrid to share insights that will help bring the voice from Angola and from Africa more broadly in this global level conversation and inspire collective action towards our shared objectives. Gavi and Angola have a long-respected partnership on routine immunization, and the government of Angola has been funding its routine vaccines since its transition out of Gavi's support in 2017. Angola's first National Forum on Immunization and Primary Health Care in June last year reaffirmed the strategic importance of immunization for your country, for Angola. And if I may have a word to my colleague of the board, the Minister of Health from Angola, Silvia Lutucuta, who is my colleague in the board of Gavi, also representing the Lusophone and Francophone constituency, I know her commitment and the commitment of the government of Angola to this cause of immunization. And under your presidency and your leadership, Mr. President, Angola's response to the COVID-19 pandemic has been exemplary, reaching an impressive 86% of the target population over 12 years of age with the first dose of the vaccine. That was really a great example. As we celebrate these achievements, we recognize that challenges persist, and we know those challenges. We must collectively address these hurdles and continue to improve immunization efforts, but I want to, at this moment, to say muito obrigado, Sr. Presidente de Angola, muito obrigado, Presidente João Lourenço, pelo notável trabalho feito a favor da causa da imunização, do conhecimento que teve e da paixão que pôs e da determinação que pôs, dando a prioridade à questão da saúde para o seu povo e também na luta global contra a pandemia. Once again, thank you all for gracing us with your presence at this dinner.
May this evening be a memorable celebration of our shared commitment to global health and the power of vaccines. Tonight, we eagerly await President Lourenço invaluable insights on overcoming these challenges and forging ahead. And without further ado, I invite His Excellency, President João Lourenço, to take the stage and share his invaluable perspectives. Muito obrigado. Senhor Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Sua Excelência, Senhor Ministro José Manuel Albares, Ministro dos Exteriores de Espanha, Excelência Professor Dr. José Manuel Durão Barroso, Presidente do Conselho da Gavi, Excelência Doutora Catherine Russell, Diretora Executiva da Unicef, Excelência Dr. Seth Berkeley, Diretor Executivo da Gavi. Permitam-me, em primeiro lugar, dirigir uma palavra de apreço à Sua Excelência Pedro Sánchez, Presidente do Governo de Espanha, pela organização deste importante evento que coube ao Governo espanhol acolher e durante o qual teremos a oportunidade de nos debruçarmos sobre um assunto de grande relevância ligado ao impacto global da vacinação, na prevenção das doenças para salvar vidas e defender a saúde global. Agradeço o facto de me terem concedido a honra de me dirigir a todos os presentes nesta conferência, em que de alguma forma se faz um reconhecimento a Angola pelo papel que procurou desempenhar com zelo e dedicação a nobre causa de salvar vidas, como ocorreu durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Gostaria também de destacar o grande papel que a Gavi tem desempenhado, graças à forte liderança e ao dinamismo que Sua Excelência Durão Barroso tem vindo a imprimir no funcionamento da organização para a realização com êxito das suas atribuições em colaboração com a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e outros parceiros e doadores que, de forma singular ou coletiva, não têm medido esforços para mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais para que todos os intervenientes cumpram de modo eficaz a sua missão de levar a vacinação até zonas mais recônditas de Angola e dos vários países do mundo. Desde o início da cooperação com a República de Angola, a Gavi vem financiando iniciativas que visam o reforço do sistema de saúde nacional, contribuindo para a expansão da cobertura vacinal a todas as áreas do território nacional e com a introdução de novas vacinas destinadas a combater doenças com maior incidência sobre as nossas populações, de que sobressaem a pneumonia e a meningite. Devo sublinhar que o governo de Angola valoriza de forma inequívoca o contributo que a Gavi tem prestado ao nosso país, no âmbito do qual tem sido possível implementarmos políticas de saúde que priorizam a proteção vacinal das populações, com especial atenção para as crianças, tendo em conta o facto de Angola ser um país com uma ampla população infantil e juvenil. Gostaria de destacar os êxitos significativos que alcançamos em Angola ao fazermos com sucesso a transição do apoio da Gavi em 2017, graças ao nosso compromisso de continuarmos a financiar todas as vacinas de rotina. Esta transição demonstrou a nossa dedicação em sustentar o nosso programa de imunização de forma independente e garantir que as crianças continuem a receber vacinas que salvam vidas. Como todos nós sabemos, a humanidade enfrentou um dos maiores desafios de todos os tempos, a pandemia da Covid-19, que teve um impacto muito negativo no domínio econômico e social em todo o mundo, pois o continente africano e Angola em particular não foram exceção, o que afetou também a prestação de serviços de saúde, tendo provocado uma redução das coberturas de vacinação de rotina, tal como aconteceu em várias partes do globo, sobretudo em países em vias de desenvolvimento.
Angola está a acelerar a recuperação e o progresso da vacinação de rotina para alcançar a cobertura universal da imunização e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ciente de que a vacina é um bem comum e um direito de todas as crianças. Estamos empenhados em combater o retrocesso na vacinação de rotina com o apoio da Gavi, a identificar e a vacinar as crianças com 0 doses, que aumentaram significativamente durante a pandemia. Uma análise dos dados dos primeiros 4 meses de 2023 indica uma tendência positiva em termos de disponibilidade de vacinas de rotina e um aumento da cobertura de imunização para todos os antigênios comparativamente ao ano anterior. Este progresso encorajador pode ser atribuído aos esforços concertados que Angola empreendeu para mitigar os efeitos adversos da pandemia da Covid-19, integrando a vacinação de rotina nas campanhas de vacinação contra a Covid-19. Ao dar prioridade a este aspecto crucial dos cuidados de saúde, estamos a trabalhar diligentemente para garantir que os indivíduos recebam as vacinas necessárias e que os serviços de imunização sejam expandidos para alcançar todos e em qualquer lugar. Na nossa luta contra a pandemia da Covid-19, queremos agradecer desde já a solidariedade internacional e o reconhecimento pelas medidas tomadas por Angola e pelos resultados alcançados. Tão logo a Organização Mundial da Saúde deu a conhecer ao mundo a existência de um novo vírus mortal e com grande transmissibilidade, que em pouco tempo tomou proporções pandêmicas, o país ativou de imediato o sistema de emergência e criou a Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate à Covid-19, que coordenou as ações estabelecidas no plano de contingência e ajustou as medidas à situação epidemiológica. Foi um período exigente e complexo para o Sistema Nacional de Saúde, em que tivemos de dar resposta à pandemia da Covid-19 num cenário de emergência sem precedentes, que reduziu os meios de subsistência e afetou a prestação de serviços sociais, particularmente da saúde e da educação, e comprometeu a estrutura produtiva nacional. O sistema de saúde não colapsou em nenhum momento, devido não só à rápida resposta, como também às medidas de contenção assertivas e coordenadas, apesar de ainda termos casos esporádicos, baixa transmissão e não termos óbitos há mais de 4 meses. Desde o início da pandemia, tivemos, até o dia 6 de junho do corrente ano, 105.887 casos confirmados, com 1.936 óbitos. Para responder à Covid-19, foi reforçada a capacidade para o atendimento de casos, tendo aumentado consideravelmente o número de camas hospitalares, o número de unidades de cuidados intensivos, o de laboratórios clínicos, de equipamentos de imagiologia e de unidades de hemodiálise. Foi reforçada a vigilância epidemiológica e laboratorial, com uma capacidade diária de testagem de até 15.000 testes entre ELISA e RT-PCR. Foi realizado um grande investimento no enquadramento de novos profissionais no Serviço Nacional de Saúde e na capacitação de recursos humanos, melhoria das condições de biossegurança e assegurada a continuidade da prestação dos serviços de saúde a toda a população. Não houve incapacidade do sistema de saúde durante as 4 grandes vagas epidêmicas que ocorreram no período entre 2020 e 2022. Durante a última vaga de janeiro de 2022, provocada pela variante Omicron, verificamos uma maior transmissibilidade, no entanto, menor letalidade. Angola tem estado na linha da frente na luta contra a Covid-19, com apoio da iniciativa COVAX,
a quem quero mais uma vez expressar os nossos profundos agradecimentos. Iniciamos em março de 2021 a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, tendo mobilizado milhões de doses de vacinas com um grande investimento do governo, da iniciativa COVAX e de parceiros bilaterais, como foi o caso do governo de Espanha e de outros países a quem, mais uma vez, expressamos os nossos agradecimentos. Foi reforçada e ampliada a cadeia de frio, com a construção de um armazém central de vacinas, com várias câmaras de conservação, congelação e ultracongelação. Foi realizado um investimento na transformação digital, com o desenvolvimento de uma plataforma de registro individual de vacinação que permita a monitorização em tempo real da vacinação a nível nacional e a gestão digital de estoques de vacinas nos 3 níveis do sistema de saúde. Para cumprirmos com este desiderato, foram criados postos de vacinação de alto rendimento, aproveitando infraestruturas existentes como escolas, pavilhões polidesportivos e outros em todo o país, equipados com cadeia de frio para vacinar até 9.000 pessoas dia em cada posto nos períodos de alta demanda, em que atingimos cifras de 200 mil pessoas por dia a nível nacional. Esta organização assegurou uma administração e gestão eficientes das vacinas, permitindo operações simplificadas de qualidade e uma melhor monitorização. Contamos com o apoio das Forças Armadas na logística e do setor da educação na organização e implementação da campanha de vacinação, o que facilitou o trabalho e aumentou a eficácia do mesmo, garantindo a vacinação da nossa população. Apesar dos inúmeros desafios colocados pelas limitadas infraestruturas de cuidados de saúde e pela vasta extensão geográfica do nosso país, Angola tem feito progressos notáveis na administração das vacinas contra a Covid-19. Mais de 25 milhões de doses de vacinas foram administradas com sucesso, um feito que demonstra a nossa dedicação inabalável. Por esta altura e no âmbito da flexibilidade de vacinação contra a Covid-19, aproveitamos a experiência e fizemos a integração desta vacina nos postos de vacinação de rotina. Este processo tem sido também assegurado não só pelas unidades sanitárias, mas também pelas equipas móveis. Ainda mais louvável é o facto de termos alcançado uma cobertura de 84% com pelo menos uma dose de vacina entre a nossa população elegível, o que sinaliza o nosso empenho em salvaguardar a saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. Aproveitamos esta ocasião para reconhecer o trabalho árduo e a determinação dos nossos profissionais da saúde, das Forças de Defesa e Segurança e dos parceiros que enfrentaram incansavelmente as complexidades e os desafios logísticos para administrar as vacinas ao maior número possível de pessoas. O Executivo angolano está firmemente empenhado e comprometido em garantir a sustentabilidade do programa de vacinação, especialmente no que diz respeito à vacinação de rotina. Desde 2017, que o Estado angolano assumiu a responsabilidade de manter o programa de vacinação de rotina de forma independente, investindo cerca de 25 milhões de dólares americanos anualmente na compra de vacinas, como garantia de que os cidadãos tenham acesso às vacinas necessárias para uma vida saudável. As parcerias com a Gavi e outros parceiros da aliança, como a OMS e a Unicef, são de extrema importância para a saúde em Angola, em África e no mundo. Essas organizações prestam apoio essencial no processo de aquisição de medicamentos, vacinas e equipamentos da cadeia de frio, garantindo a continuidade e o sucesso dos programas de saúde pública. A realidade do nosso país, que procuramos espelhar, destaca as realizações alcançadas, os desafios enfrentados e os esforços em curso na área da imunização em Angola, evidenciando o compromisso do Executivo angolano para com o bem-estar e a saúde para todos
os angolanos. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, o governo de Angola manterá a mesma dedicação na concretização da política de vacinação que vem implementando com coerência nos casos da vacinação de rotina e nos últimos 3 anos no que respeita à Covid-19. Nesta tarefa de imunizar as nossas populações, particularmente as nossas crianças, continuaremos a contar com o contributo de todos os nossos parceiros, dos quais destacamos a Gavi, a Organização Mundial da Saúde, o Unicef e outros que nos prestam uma ajuda de extrema importância que agradecemos. Agradeço a Vossas Excelências uma vez mais, a atenção que me dedicaram e o facto de terem elegido Angola por meu intermédio para falar da sua experiência no período mais crítico da luta contra a pandemia da Covid-19. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpas pelo facto de ter sido longo. Thank you so much. Being part of an alliance means working together, creating something that is greater than the sum of its parts. We'll now hear from some distinguished speakers who have each had a tremendous impact in their own countries and whose experiences have helped us all learn how to do things better. Please may I ask that we give a warm welcome to His Excellency, Dr. Dante Habuwono, who's the Vice Minister of Health of Indonesia. Good evening, buenas noches. His Excellency, Mr. Jogos Lourenço, the President of Angola. His Excellency, Mr. José Manuel Albares, Minister for Foreign Affairs, EU and Cooperation, Spain. Excellency Minister, Dr. Seth Berkeley, CEO of Gavi. Professor José Manuel Barroso, Chair of the Gavi Board, and other participants, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate the government of Spain for hosting the 2023 Vaccine Alliance High-Level Summit on Immunization. Allow me also to take this opportunity to congratulate Gavi for its outstanding success achieved in the effort to save lives and protect people's health in increasing equitable and sustainable of use vaccinated in various parts of the world. With strong commitment from the government, Indonesia is now among the countries that have transitioned from Gavi support. Since 2016, Indonesia is fully self-financing the required vaccine in the National Immunization Program. We managed to achieve more than 19% of coverage annually from 2019 during the pandemic era. In addition, we continue to encourage the local vaccine manufacturer to accelerate research and develop new vaccine as a part effort ensuring sustainable pharmaceutical resiliency and to contribute to global supply for vaccine. Ceremonies, the government of Indonesia is currently moving forward with the health system transformation agenda, with including transformation in primary healthcare, secondary care, health system resiliency, health program financing, and health talent and health technology. The immunization program planning and service delivery really in these pillars, and we continue to invest in this area to ensure sustainability post-Gavi support. We realize the impact of COVID-19 pandemic on the immunization program could be detrimental. However, the Indonesian government remains committed to reversing the
backsliding, sustaining coverage, and reaching the zero-dose children and missed communities. As a result, while we were covering from the pandemic, the coverage of the comprehensive immunization increased from 84.2% in 2021 to become 64.5% in 2022. We also aim to reduce the number of zero-dose children in 15% in 2025. In addition, during the pandemic, Indonesia has continued to provide protection for future generations against vaccine-preventable disease. We stimulated introducing 3 new vaccines: pneumococcal conjugate vaccine, PCV, rotavirus vaccine, and human papillomavirus HPV vaccines. Indonesia introduced nationwide PCV in 2022 and will roll out rotavirus vaccine and HPV nationwide this year. Excellency, distinguished delegate, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Indonesia, I would like to extend our gratitude and appreciation to Gavi for its continued support, strengthening the country's health system by delivering vaccination through COVAX facility. We strongly believe the collective effort and committed from all stakeholders on immunization will improve the quality of health future generation. As Benjamin Franklin once stated, and once of the prevention, it was born, of course. Thank you. Muchas gracias. Good evening to all. I'm not hearing you. Good evening to all. Thank you. After such a scrumptious meal by the great chef, you should be able to say good evening. Your Excellency, the President of Angola, please allow me to stand on the existing protocols. Distinguished guests, it is an honor for me to be here tonight at this social event and gala dinner with such esteemed companies who share a common passion for saving lives through vaccines. I would like to thank the Spanish government for the great hospitality and thank Gavi for inviting us here, all of us here this evening. I stand before you as a firm believer in the power of vaccines to transform the world and ensure a brighter future for all of us. Let me highlight just one thing I want to leave with you from Liberia. I want to leave with you tonight the critical role of community health workers in the zero-dose agenda. In Liberia, our community health assistants and community health service supervisors work collaboratively to mobilize communities, administer and track vaccines in communities that are beyond 5 kilometers from the nearest health facility. Community health workers conduct door-to-door visits, identify children who are yet to receive a single dose, educate households and communities on the importance of having their children vaccinated, and ensure that every child in Liberia is protected against vaccines-preventable diseases. A lot of work has been done, yet there is still more to be done. There are still millions of children who lack access to vaccines that they need to survive and thrive. As we look to the future, it is up to all of us to continue the fight.
for vaccine equity and ensure that every child, regardless of where they live, have access to vaccines they need to stay healthy. Liberia is committed, the government of Liberia is committed to making sure that every child is fully vaccinated. I urge us all to continue to support the vital work of Gavi Alliance and other organizations working to ensure access. Thank you for your attention, and let us all continue to work together for a healthy, more equitable world. Merci beaucoup, muchas gracias, obrigado, thank you. Thank you, Maria. I'm supposed to be giving a formal speech, and I have a formal speech, but given the fact that the crowd has thinned out a little bit, I will start by, of course, acknowledging our extraordinary ministers who are here. I obviously want to thank the government of Spain for their incredible leadership. José Manuel, I must, of course, thank you for all that is happening here. But we also have a tradition at Gavi. It's called the Gavi family dinner that we have, and it feels a little bit more like that right now, because we've got around us the amazing group of people that makes the Alliance what it is. It isn't itself an organization, it is an alliance. It is bringing together the power of the United Nations agencies, WHO and UNICEF and the World Bank, philanthropies like the Gates Foundation, the vaccine industry from both developed and developing countries that are critical, civil society, technical bodies, obviously the governments that implement. This is what it's about, and you're all here, and it's the first time we've been together in a very, very long time. So the energy in the last 2 days has been extraordinary. I see people catching up, seeing old friends, making new friends, and this really means an enormous amount to me. And so I thank all of you for coming. It's an amazing event we have now. We're celebrating here the midpoint of our cycle. There's things that didn't go well, we know that, but also we're celebrating now more than 1 billion individual children. And let me just make a point what that means. That's 50% of the children born every year in the world. But if you take the life of Gavi, the 23 years, we've now vaccinated 1/8 of humanity. This is an extraordinary accomplishment. So, going forward, we're not resting on our laurels. We have more to do. We have more challenges. We have been tried in a way that has been the hardest, and certainly my 12 years of Gavi, but in the 23 years that I've been involved with Gavi. And we came out of it, I would say, in many ways tired, but much stronger. And I think the countries have done something extraordinary during this period. Because yes, 19 countries had increased their coverage during this period of COVID. Of course, many countries went down 5% on average, but they delivered more than 3 times the number of doses they had ever delivered before, and more than 4.5 times the number of doses from the last period. So again, we're seeing extraordinary resilience of the countries, the health workers that gave so much during this period, and we all have to be proud of that. So as we go into tomorrow, where we're going to talk and look at the future as well, we need all of us to continue to be working to drive this forward, to make a difference across the world. There will be, it is evolutionarily certain, there will be more pandemics, there'll be more epidemics. We need to be prepared to do a better job next time. We need to assure that there is no one left behind, and we're best placed to do that in the entire health field. So with that, I stand between you and your pillows,
and we have an early day tomorrow. So I want to thank everybody. I want to thank our two amazing moderators and all the people who organized this amazing meeting. And I look forward to seeing you bright and early tomorrow as well.